Hi students, in this session we are going to discuss about the partial fraction expansion method for finding inverse Z transform. So here also we are considering x of Z given as the ratio of two polynomials. To find the inverse of Z transform by this method, we have to do certain steps. So first step is multiply the numerator and denominator polynomials by Z raised to n to eliminate the negative powers of Z. Okay, so if in our question the x of z is given as the negative powers of z, we have to eliminate the negative powers and we have to rewrite that into the positive powers of z. Okay, so by multiplying it by z raised to n, where n is the highest power number given in the polynomial. Next step is divide the above equation, that is divide x of z by z. So we have written as x of z. Now we have to find x of z by z. So that is we have to divide the whole equation by z. Okay, so then we have to solve the equation by partial fraction method. So we know that how to divide a given equation into partial fraction method as into distinct polynomial. That is, if the polynomial is given as a quadratic equation, we need to find the roots and we have to write that polynomial in terms of its fractions or its roots. Okay, so then we have to write the equation like this: x of z by z is equal to c1, the first constant by first pole, plus second constant by second pole, like that. Then we have to solve the equation for finding the values of C1, C2, etc. Okay, so then we have to substitute the values of C1, C2, C3, etc. in the equation, and then we have to compare the obtained equation with the standard Z transform pairs, and we have to write the inverse. So that is the basic procedure in finding the inverse Z transform in partial fraction method. So let's see one example. So find the inverse Z transform of the following. So that is given as x of z is equal to 1 by 1 plus z raised to minus 1 plus z raised to minus 2. The ROC is magnitude of z greater than 0. So ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നേക്കുന്നത് z ട്രാൻസ്ഫോമിന്റെ z തന്നേക്കുന്നത് നെഗറ്റീവ് പവേഴ്സിലാണ്. So what is the first step? We have to change the negative powers into positive powers. So ഇവിടെ നോക്കുക, ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ അകത്ത് ഹയസ്റ്റ് നമ്പർ വന്നേക്കുന്ന ഏതാണ്? ഇസഡിന്റെ പവർ ലിറ്റീസ് ഹയസ്റ്റ് നമ്പർ ആണ്, സൈൻ നോക്കേണ്ടത്. ഹയസ്റ്റ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് 2 ആണ്. ഓക്കെ, സോ നൗ ഈ തന്നേക്കുന്ന 1 പ്ലസ് ഇസഡ് റേസ് ടു മൈനസ് 1 പ്ലസ് ഇസഡ് റേസ് ടു മൈനസ് 2 എന്ന ഇക്വേഷനെ പോസിറ്റീവ് പവേഴ്സിലോട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ഡു ഈസ് വി ഹാവ് ടു മൾട്ടിപ്ലൈ ഡിനോമിനേറ്റർ ആൻഡ് ന്യൂമറേറ്റർ ബൈ ഇസഡ് സ്ക്വയർ. ഇനി തന്നേക്കുന്നതിനകത്ത് ഇസഡ് റേസ് ടു മൈനസ് 3 ആയിരുന്നുണ്ടെങ്കിലോ വി ഹാവ് ടു മൾട്ടിപ്ലൈ ദ ഡിനോമിനേറ്റർ ആൻഡ് ന്യൂമറേറ്റർ ബൈ ഇസഡ് ക്യൂബ്. ഓക്കെ, സോ അതായത് നമ്മൾ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ മാത്രം ചെയ്യാത്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് we don't have the right to change the entire equation. So വലിയ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇക്വേഷനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വരുത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ whatever changes we are giving, we have to apply it both in denominator as well as numerator. So that is what we are doing here. So we have to multiply the numerator and denominator of x of z by z square. So അപ്പോൾ എന്ത് വരും? So x of z എന്ന് പറയുന്നത് എന്താവും? z square divided by z square plus z plus 1. Okay, so 1 അങ്ങനെ വന്നു, z raised to minus 2 into z raised to plus 2. That will become 1. Okay, so next step is we have to divide the equation x of z by z. So x of z by z, that means ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇസഡ് സ്ക്വയറിൽ നിന്ന് ഇവിടെ റൈറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ഇസഡിനെ ഇവിടെ ലെഫ്റ്റിൽ വരുമ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വരുന്ന ആ ഒരു ഫോമിൽ എഴുതുക. സോ എക്സ് ഓഫ് ഇസഡ് ബൈ ഇസഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ട് വിൽ ബിക്കം അവർ ഇക്വേഷൻ? ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം ഇസഡ് ബൈ ഇസഡ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇസഡ് പ്ലസ് 1. Okay, so here we are having a quadratic equation. We need to solve the quadratic equation so that we can find out the poles. Okay, so we have to represent it like this.
Okay, so next is we have to solve the equation by partial fraction. So we are splitting it by x of z by z is equal to a by first pole z plus 0.5 plus j 0.866 plus b divided by second pole. Okay, so like that. So this is how we are splitting the equation into polynomial. So we have to write the equation into the addition of different poles. Okay, so now next step we have to do is we have to find the values for a and b. So we know that we already discussed how we have to solve the equation by partial fraction. Okay, so we obtained the equation for the value for a as that is like this, that is x of z, the whole corresponding to a divided by into this x of z by z, when z is equal to the value of z from this. This will, when we equate this to 0, we will get z is equal to like this. We are substituting the value of z like this in this equation. We will get a as 0.5 minus j 0.288 like this. This is a constant. Like that, we have to find the value for b. It is also like this, 0.5 plus 0.288j. So again, we are writing the answers for the value for a and b in our x of z by z. Okay. So then next step is we are cross multiplying this z to this two terms. So it will become x of z is equal to this constant term z divided by z minus. So we are writing these poles like in the form of z by z minus a constants. Okay, so one constant into z by z minus a constant. Like that we are rearranging. So this z plus we are um, rewriting, we will get it as z minus minus of 0.5 plus minus j 0.6 like that. Then we are taking the inverse z transform. So ഇതെന്ന് പറയുന്നത് z by z minus a എന്നൊരു ഫോർമാറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, because in that case we know the inverse will become a raised to n into u of n. ഓക്കെ, സോ ആ ഒരു ഫോമിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം അതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇനിഷ്യലി നമ്മൾ എക്സ് ഓഫ് ഇസഡ് ബൈ ഇസഡ് എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്തത്. സോ ഓൺ ടേക്കിംഗ് കോൺസ്റ്റന്റ് അതുപോലെ വരും. എയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഇവിടെ വരുന്ന കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് -0.5 മൈനസ് 0.866 ആണ്. സോ അതേ റൈസ് ടു n u of n like that second time. So this is the inverse is a transform of the given x of x. So this is how we are finding the inverse is a transform in partial fraction method.